Mas ele mora em Garaí? Mora em Guaxupé de Minas. E aonde fica ele? Uns 20 quilômetros, 22 quilômetros. 22 quilômetros. Dá 22 quilômetros. She has a son that's 23 years old, but he doesn't live with her. Mais perto. He lives in a different town. It's about 22 kilometers away from where she's What town is that? Como que é o nome da cidade que o seu filho mora? Guaxupé. Baçupé? Guaxupé. Guaxupé. É Minas. Em Minas. It's in a different state. State bordering São Paulo. Alô? Bom, olá. Meu nome é Paulo, tenho 29 anos, eu sou o monitor responsável pelo Acesso São Paulo aqui de Garaí, que é um projeto que existe em quase todas as cidades do estado de São Paulo, que é um infocentro que as pessoas podem utilizar a internet de graça, sem pagar nada. E a minha função aqui no projeto é pegar todos os dados que o Carmo coletar lá nas 57 casas, né, nas 57 famílias, e repassar para a Kirsten. Repassar para a Kirsten, né? E ela passa para quem foi? Para eles. Vai passar para vocês, pois. Qual que é o seu nome? Desculpa, cortou, não deu para te ouvir. Paulo. Paulo? Isso. E você mora em Garaí? Sim. Não no bairro, eu moro em outro bairro. Tá. His name is Paulo. He is 29 years old, and he doesn't live he lives in Garaí, but not in the village. But he is responsible for the project. I'll get the name of the project exactly, but he put it as it's the info center. It's an info center where it's a project that's in the state of São Paulo where it's giving internet access for free for everyone. So it's just different complexes throughout the state where people have access to the internet, and he is going to be the one collecting the information that Carlos gathers from the community, the 57 families, to be able to pass it to us. Paulo, como que é o nome do projeto que você comentou? Chama-se Acesso São Paulo. The name of the project is sorry, I'm trying Access São Paulo. Yeah. Acesso São Paulo, just Access São Paulo. Na verdade, essa videoconferência é para ter sido feita lá, né? Só que como o sistema lá não deu certo, não funciona, a gente veio fazer aqui na Fazenda Fortaleza. Tá. He's saying that the video conference was going to be done in there, but I guess their network is not as powerful to be able to handle it, so they went to the farm. So thank them for going to the farm to be able to talk to us today. Todo mundo aqui está agradecendo primeiramente vocês poderem tirar tempo do seu sábado para vir e conversar com a gente, e a gente conhecer vocês, e a gente começar a conversar, e vocês conhecerem a gente também. Então, tá todo mundo agradecendo, que todo mundo no sábado quer descansar, né? Então, obrigada por vocês terem vindo. Yeah, what questions do they have for us? Se vocês têm alguma pergunta pra gente. Opa, eu sou o Carmo, como eu já me apresentei. O que eu queria saber, assim, essa organização, Arquitetura para a Humanidade, né? Ela tem algum fundo, né, financeiro, ela recebe, né, para estar desenvolvendo o projeto, ou o projeto é entrar com a mão de obra, com o trabalho, né, com os alunos, os profissionais, ou existe, por exemplo, é patrocinado, existe verbas para isso? He's asking if he was asking about Architecture for Humanity and more what it is and whether we have funding to build projects and what it is that we do. So I'll just. And can you also say that we will
If they want to work with us, and if we together can design a project, we will find funding for the project. Então, como a organização que eu faço parte e outras pessoas aqui também fazem parte, como funciona é, nós não temos os fundos a gente não tem o dinheiro a gente promove e trabalha com comunidades para desenvolver projetos. Então a gente oferece serviços de design e trabalhamos com a comunidade para podermos desenvolver o ambiente e tudo mais. Mas como funciona quando a gente é parte de um projeto, por exemplo, se vocês quiserem que a gente trabalhe com vocês, né? A gente trabalha junto para arrecadar fundos. Então a gente vai fazer eventos e vamos tentar ter parceiros no projeto e para a gente conseguir construir e fazer poder implementar o projeto que a gente está trabalhando junto. Então, mas a gente é uma instituição sem fundos, então a gente não tem, é tudo um grupo de voluntários que temos, trabalhamos como arquitetos geralmente, mas a gente se voluntaria nessa parte para trabalhar com comunidades. Então a gente, para responder a pergunta direta, não temos fundos, mas ajudamos a tentar conseguir fundos para fazer os projetos acontecer. So far, 6 students from the School of the Art Institute have come to Igara'i, and it's been Maya and Kirsten and Lisa, Kim and Isaac, Jonathan, Brendo, and if we can figure out another project to do, we will work with the School of the Art Institute to bring many students to Igara'i, and to work with Sylvia, Marcos, Marcelo, and Marta to work with a project with you. I'll translate that. Yeah. Okay. If they were to name things that they have right now, if they were to name, what would it be that they would like to change, add, that would make their living within their private spaces better, more comfortable, as well as the surrounding area? If they were to name just a few things that if they had the opportunity of happening, what would they like to see in the neighborhood as well as in their private spaces? So like a wish list of what could happen. Okay. Did she say she would like to make it the house larger? Is that what she said? Yeah, her house is like the original ones. No changes at all. Ask how much space in the lot is there to make the house larger, or would it have to be a second floor? Yeah, it doesn't have to be a 2-floor house. It can be it's big enough to expand within their necessities. And Marcelo too. I think if it's looking at small scale in a sense, let's suppose we don't have the funding to make it bigger, but we do have proposals that come in that are to make it more efficient. Would that help them? Would it help with, with the same footprint, but just having, I guess, different systems within the house that fold, unfold, and they're able to transform different spaces into different functions? Would that be something that would be helpful at all, or no? The only answer really, because of the scale and the size of majority of their families, is to increase. So can we do build-ins that could make the space that's existing more efficient for their uses?
Eu também. Os cômodos são pequenos, né? Banheiro pequeno. The answer is that they really do need more space. And I'll tell you why. Because there are 2 rooms, a very small bathroom, and a room where they have the kitchen, the living room, and dining area all together in a small square. So they really need more space. And I think that's feasible. We can do that. We don't need a lot of funding to do that. And that's part of the process. We can think of different materials. We can think of different, using local materials to propose different land occupation. Neza had mentioned that she was unhappy, and then the church was built, and it gave some sense of community. What else could be brought into the community, into the village that a lot of people are interested in and desire? Like for public or shared spaces. Could you hear that, Marcelo? Do you need us to repeat it? No, it's okay. A praça da igreja, as crianças, as crianças lembram de brincar. Porque ficou de construir, não ficou de construir lá a praça e a área das crianças lá. Então, queria que se construir. Eles não têm condição de brincar. Eles não têm onde. Vocês não têm lugar de brincar. Do you get that? They think they really do need a praça, Like a square? Like a square where they could have leisure area, because usually the cars are running on high speed, and the kids are playing around in their bicycles. So they need a soccer field. They need some space to, and there is a big area where the church was set in. And there's a project for a square in there, but nothing happened so far. That could be a place to develop some ideas too. So that's public space. It's not privately owned. The space he's talking about. It's already public space, but it's just nothing there. Whose space is it? Yeah. Who would we work with if we wanted to help work with the space? It's a public space. We have to negotiate with the caucus administration. What would they want to do on that space? Eu acho que tinha que ter um parquinho para as crianças. Yeah, a playground for the kids. Tem, se tivesse como colocar Aparelho parede de ginástica, como tem se colocado nas outras cidades. They also think they could have some fitness equipment. The other question I have is one of the pictures you had, Marcelo. You had the communal garden that São João has. I just wanted to know if they use that garden, if it's just more São João using, or if that's something that they take part of, and if it were to be expanded, if it would be something that it is of interest of them to have something like that, or I don't know, just expand on. So green areas, what would they want? Green areas either for beauty or for food sources? Nossa, pegar essas coisas contigo. Não, é porque... Olha direitos. Se alguém pegar essas coisas contigo. porque assim, na verdade, ele pega aquela frente só, né? Isso. Só que assim, por exemplo, ele já é o seguinte, que se amanhã de repente chegar uma máquina lá já para fazer o trabalho, entendeu? Você tem que pedir licença para ele, exatamente. Como algumas pessoas fizeram no fundo das casas também, onde não construíram o muro ainda, então as pessoas extrapolou a área lá e plantam alguma coisa. E eles não tem problema algum. Porém, se a máquina chegar lá para planear, eles não precisam nem pedir licença, porque as pessoas plantaram sabendo, em determinado momento vai ter que mexer. E alguém tem horta em casa? Tem, algumas pessoas têm. Você? Alguma horta? É assim no fundo. Algumas pessoas lá já têm. Eu tenho na bacia, bolinho, salsinha. Ué, moeda de casa? É. Então, eu só